ఫస్ట్ మనదే బ్రో. ఫైనల్లీ ఐఫోన్ 13 Pro Max 56GB 1,50,000 బొక్క. ఏం కాదు, ఇంకా 20,000 ఇస్తే 605 బండి వస్తుంది. Guys, what's up? This is Rukman and welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. And now the time is 8:02 in the morning and date వచ్చేసి 24 September 2021. సో యాక్చువల్లీ మనకి ఈరోజు యాపిల్ 13 mini 13 Pro 13 Pro Max లాంచ్ ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం 13 Pro Max 256GB బుక్ చేసినాం. సో అందుకని చెప్పేసి now we are heading towards the Imagine store, దిల్షుక్ నగర్ ఆర్ మూసారంబాగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఈ స్టోర్లో ఫస్ట్ బుక్ చేసింది మనమే అండ్ ఫస్ట్ డెలివరీ కూడా మనమే తీసుకోబోతున్నాం. వీ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు అవర్ డెస్టినేషన్. ఇట్స్ అరౌండ్ 1 kilometer. మళ్ళీ తొందరగా వెళ్ళలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ వచ్చిన కస్టమర్స్కి ఎవరికొకరికి ఇచ్చేస్తారు. అండ్ మనకు ఈ ఇయరే కాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ట్ 3-4 years నుంచి ఈ స్టోర్లో ఫస్ట్ మొబైల్ మనమే డెలివరీ తీసుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద ఇమాజిన్ స్టోర్. Smartphone 13 Pro Max 39,900. ఫైన్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత? ఇన్సూరెన్స్ మనది 26,900. 2 years 4 times. 2 years 4 times క్లెయిమ్ అవుతుంది. అదే 2 years 2 times అనుకో 18,870. సర్వీఫై లేదా ఇప్పుడు? అది 11,500. టెంపర్ గ్లాస్ ఫ్రీ వస్తుంది. టెంపర్ గ్లాస్ 3,000. దిస్ ఇస్ ద టెంపర్ గ్లాస్ ఫ్రమ్ యాపిల్. మన కాంప్లిమెంటరీ అనమాట ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే. ఇప్పుడు మనకేమో ఐఫోన్ 13 ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే టెంపర్ గ్లాస్ ఫ్రీ. మీరు ఇవ్వాల్సింది 1,48,401 అన్న. పొద్దుగా వచ్చింది ఒకటి తీసుకున్నాము. ఈఎంఐ మనం పెట్టాలన్నా? ఏమొద్దు, మన క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది కూడా వచ్చినాం బ్రో. ఈఎంఐ అవసరం, మనకు ఎక్స్ట్రా వస్తే అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు. నేను పెడతాయి స్టోర్ మనదే బ్రో. యాక్చువల్గా మనకు ఫోన్ ఒకటి 1,39,900 అండ్ ఐకేర్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి 11,500, 1 రూపీ తక్కువ. సో మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే ప్యాన్జర్ గ్లాస్ ఐఫోన్ టెంపర్ గ్లాస్ ఫ్రీ వస్తుంది. మార్నింగ్ వచ్చి 1,50,000 తీసుకొని పోతున్నాం అక్కడ. ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ మీదే. థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఫస్ట్ కస్టమరా? గ్రూప్లో ఏ గ్రూప్లో? మన మెయిన్ గ్రూప్ ఫస్ట్ మనదే. Pro Max bro. So this is the Apple 13 Pro Max. Hands on. Sierra blue. కొంచెం డిఫరెంట్. సో బై ద వే దిస్ ఈస్ ద iMac. ఇట్స్ కాస్ట్ 1,33,900 బ్రో, వెరీ చీప్. హలో, by the way these are the new iPhone 13 series and 13 mini, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max bro. సో మనకు యాపిల్ 13లో ఒక కూల్ ఫీచర్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏమైనా పిక్స్ కావాలంటే వాటిని మల్టిపుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఓపెన్ గ్యాలరీ, సో డ్రాగ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి సేవ్ అయిపోతాయి. సో ఇది కూల్ ఫీచర్ అనమాట. అండ్ మల్టిపుల్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే అంటే 1 by 1 చేసుకోవాలి కదా. సో మనకి ఇట్లా కాకుండా మల్టిపుల్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. టెంపర్ గ్లాస్. సో చలా గైస్, ఫైనల్లీ వీఆర్ హియర్ ఎట్ ద ఇమాజిన్ స్టోర్ అండ్ టైం వచ్చేసి 9 అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో మనం 8కి వచ్చినాం అండ్ డెలివరీ కూడా చేసుకున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ డెలివరీ కూడా మనదే అంటే యాపిల్ 13 Pro Max 256GB. మేము తీసుకున్న కలర్ వచ్చేసి సిఆర్ఆర్ బ్లూ అండ్ లాస్ట్ టైం పసిఫిక్ బ్లూ ఉండే కదా, సో దాన్ని వీళ్ళు లిఫ్ట్ చేసి సిఆర్ఆర్ బ్లూ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ వీడియో వచ్చేసి ఛానల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ ద క్రౌడ్. లాస్ట్ ఇయర్ మేము తీసుకున్నప్పుడు ఇంత క్రౌడ్ లేకుండే. ఫాస్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఐఫోన్ 12 Pro Max వర్షన్ 2 ఫోన్లు తీసుకుంటాం. అండ్ ఈసారి ఎందుకు తీసుకోలేం సార్? ఏమో అప్డేట్స్ లేవు, మేబీ ఓన్లీ తీసుకుంటే సినిమాటిక్ కెమెరా. సో యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ మనం తీసుకున్న ఫోన్ ఐఫోన్ 12 Pro Max, ఇది పసిఫిక్ బ్లూ, 13 Pro Max సిఆర్ఆర్ బ్లూ. అండ్ అన్ని కలర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది ఒకటి మాత్రమే చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ స్టోర్లో 13 mini, 13 Pro Max, 13 Pro అని అవైలబుల్ ఉన్నాయి, వచ్చి చెక్ చేసుకోవచ్చు. బై ద వే దిస్ ఇస్ ద iMac, MacBook Pro, ఇక్కడ MacBook Air, MacBook Pro.
బాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ Bye. ఫోన్ ఇచ్చినందుకు. Right. అండ్ 3 years నుంచి ఇస్తున్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ, ఎక్స్ట్రా కూడా మనదే ఉండాలి. రైట్. సో చలో ఫైనల్లీ డన్ విత్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ఐఫోన్ 13 Pro Max బ్రో. ఫస్ట్ డెలివరీ మనదే. లోపల చాలా క్రౌడ్ ఉంది. ఏ బ్రో, ఫైనల్లీ ఐఫోన్ 13 Pro Max 56GB 1,50,000 బొక్క. పొద్దుగాల వచ్చి ఇడికి ఏం కాదు, ఇంకా 20,000 వేస్తే 615 బండి వస్తుండే. బండి ఫోనే బ్రో. అరే కానీ కెమెరా క్వాలిటీ వచ్చి పడేసింది కెమెరా క్వాలిటీ మాత్రం. అన్న కెమెరా అమ్మేసి ఆ ఫోన్ తీసుకొని ఒకటి. This is video for today. If you guys like the video, please do like, share, and subscribe to my channel. This is Rukmanan signing off. Bye bye. Take care. See you in the next vlog. And by the way, this is the first phone in India. Yeah.